Examiner. We're starting part one right now. So I have some questions for you. First, what kinds of websites are popular in your country? Mm, I think the one of the most common websites in my nation is Facebook and some kind of networking site like that. Because now it have us to connect with everyone in the world, and just by a click of the mouse, you can talk, you can chat with other people of other countries, and it's very really convenient to stay updated with the latest news in the world, and you don't have to enter some newspapers or magazines. You still read magazines on Facebook. So I think the social networking sites are the most popular websites in my country. Okay. Are there any changes to the websites that you often visit? Hmm. Um, any changes to website I often visit, as a student, I usually seek help from ChatGPT. So I think because it's a kind of novel, it's kind of new, so I think it hasn't changed a lot from the beginning. Um, I think it's more like updated. Okay. So what is your favorite website? Um, my my favorite website is Facebook. As I said before, it's very convenient to stay updated with the latest news, latest information in the world. And I can stay connected with my friends on Facebook, and I frequently on Facebook. I really like it. And what kinds of websites do you often visit aside from the favorite one? What kind of websites? On the Facebook is very convenient. Sometimes I need some formal information and news, so I sometimes go to Vietnam Express, dân.com. Uh, when I want to stay up to date with the formal news, like politics, economics, so I often enter some formal websites of Vietnam. Okay, that's it for part one. Thank you very much. Now, can you speak louder? Oh, sorry. Uh, I'm in a co-working space. So, okay, that's it for part one. Thank you very much for your answers. Okay, so now I will try to give you the feedback of this part. Please bear with me if I am not clear. I will try to be better. Okay, Okay, so it's okay. Just do your best. yeah, okay. This is not about being perfect, okay? Just do the thing and try to pretend, okay, so tomorrow one of our students is gonna talk like this. So how are you gonna give feedback? Just Okay. yeah. Uh, okay, so uh you did very well. You answers the questions pretty clearly on the content. However, I do notice some things that can be worked on. For example, is a bit of repetition that I did notice when you stop to think of an answer. Uh, so it does affect your coherence. Not by much, but it does get noticed. So I think that's something that can be worked on. Secondly, is that um, I even though the answers are very logical and they are connected, I think that you can use more connective. Therefore, on one hand, on the other hand, because
connectives and discourse markers. So they do look for that when when it comes to IELTS speaking evaluation. So I think that using these words a bit more will help you improve your score. Next is I did notice some things that can be worked on pronunciation, but not by much. Your pronunciation is pretty good on most of it, but only some minor like sounds. I think that you can improve. For example, magazines. The Z, it's Z. I noticed you pronounced something different. I did not remember what it was, but I did note it down here. Okay. Fine. Wait, I think I'm gonna give you the control of the room as well, so that you can kind of write on, you can write on the slide or on the screen, so that Quyên can also see what sound you meant. Mấy Okay. cái bảng Right. mấy cái âm trong bảng IPA ấy. IPA hả? Right. So Okay. học thuộc chưa? Em học thuộc rồi, nhưng mà chờ tí để em mở lại cái bảng bây giờ. Okay, one second. Yeah, so I will give Phi Anh the right to wait, host. Make host. Okay. Phi Anh is the host now. All right. I will put the link here. One second, so that Phi Anh can work from his side of the conversation. Can you see my screen? Am I sharing my screen? Can you see Wait, it? one second. Yeah, I can see the IPA screen. Okay. Wait, I will also put in the chat box. Okay, look at the chat box. I will send you the link that we just used to ask questions. So open that as well, Yang. Because right. yeah, because for now you will be like the main facilitator. Okay. Okay, now let's focus on this part first. Pronunciation. Which sound did you mention that Gwen kind of got a bit incorrect? Okay. I'm sorry. I have to open it again. Wait 1 second. Okay, so here, can you see my mouse? I'm pointing at. Yes. Okay. So Okay, I will shut up now. Okay, sorry. I noticed. It's fine. I noticed something very specific is the Z sound here in zoo, in magazine. You pronounced it as ja, if I'm not mistaken, magazine. I'm not sure. Please correct me, but it is correctly pronounced as Z, zoo, za. So that, and another one which is a pretty minor mistake is taught, as in the past tense of teach, which is just taught. Like where is it? I was trying to find it here. On TOT, taught. Yeah. So those are the two mistakes, that the most prominent pronunciation mistakes that I took note of here. Otherwise, there was not much pronunciation mistakes on your part. So, oh, another thing, I nearly forgot, but they do take note of if you use paraphrasing or not in the IELTS. So it's good if you are able to paraphrase some words or phrases from the questions that they give you, because they do look for that. I was not aware of this myself, but yeah, apparently they do. So it is actually very important. Yeah, good point. Some paraphrasing in your answers. Yeah, so I'm sorry, Fang. I'm sorry to interrupt, but Fang, can you share the screen of the questions again and not the IPA chart anymore? Because Gwen should be able to see the question, so that she knows which words she did not paraphrase, right? So that she can improve on her later answers. Yep, that's the document that we are looking at. Okay, so yeah. Gwen, can you see the questions? I can also see it.
Okay. Okay, so for example, you can paraphrase what kinds of websites are popular in your country. Yeah, okay. To paraphrase this, it would be something like, what are the different types of websites that you usually browse, that people usually browse in your country, something like that. Are there any changes to the website you often visit? Okay, this is a pretty hard to understand question. The wording is not very easy to understand, but I'm glad that you are able to come up with an answer. And you bring up like ChatGPT, which is a very new website, which is very good. But back to the main point, which is paraphrasing. Yeah. So when I read this question, I would paraphrase it as something probably around. Okay, this one is hard because even I don't fully understand the question. Question number 2? Yeah, I don't. Are there changes to the website? Yeah, changes as in like how it looks, or like how many columns do they add into the website, right? So yeah, so or the way that the website kind of so maybe before they were not like very opinionated, right? So they try to be neutral. But now Right, the website that I read are kind of, yeah, they welcome in independent writers, and you can see very different viewpoints. Yeah, so these kinds of changes, you know? Okay, yeah, okay. So, right, I got it. Yeah. So maybe paraphrasing something like, has there been any evolution in the way No, it's not evolution. in the way the website like puts out content, in the way it Yeah. looks? Yeah, yeah, something Well, like that. evolution, Okay, I think is I think evolution is a bit too extreme, because Yeah. changes can be good or bad, Okay, or it can be that's like, true. or it can be neither good nor bad. You know, Oh, it's just so different. what would you say like in this question, like to Gwen, paraphrase? how will you paraphrase this? I remember not paraphrasing the questions. Yeah, Yeah, but now if you get to answer it again, then how would you paraphrase it? So we don't use the word changes anymore. Difference from. Yeah, thế thôi, đúng Yeah. rồi, chỉ cần thế Yeah. thôi. It's not the same as. Exactly. Well, Right? what are the differences to the websites that you often visit? I think that works. Không, Phan ơi, cái câu hỏi thì Phan không cần paraphrase, nhưng mà ý đấy là câu trả lời của thí sinh ấy thì cần phải paraphrase. Nếu bạn ấy không paraphrase thì Phan phải point out ra, ý là như thế. Còn khi Phan hỏi thì Ý là trong câu trả lời phải paraphrase câu hỏi chứ đúng không? không. Nhưng mà khi mà đã paraphrase rồi thì nó thành câu trả lời, nó thành statement, chứ sao nó lại thành question Đúng được? rồi, chứ không phải là mình sẽ paraphrase lại câu hỏi. Không, người hỏi thì em biết mà. Okay, anyways. So yeah, anything else? Okay, Phi Anh, continue. Those are some points about like paraphrasing. So in your answers, you should like identify the main points of the question and then like say it again in your own words. That's paraphrasing, and that counts towards your what score is that? Yeah, what criterion is that? That's lexical resource. Exactly. Right. Yes. So yeah, you always have to be mindful of paraphrasing. Can you see the screen? Yeah, Gwen, can you see the band descriptor? Yes, This I is can. the band descriptor for the IELTS, and in lexical resource here, they always look for paraphrases effectively. So yeah, that's something that I think should be worked on, and it is going to be very useful. So yeah, so I think that's all of the comments I have about your speaking exam exercise today. Okay. Phi Anh, which score do you think you would give Gwen? Okay. Basing on her answer. I haven't had practice in this. I will try. Let's see. Đoán thôi, đoán bừa thôi cũng được. Later I will give feedback on this whole session, so don't worry.
Mm. You just approximately what score do you think she should get out of this? Okay, I would say a strong 6.5 to a weak 7. Okay. Yeah. 6.5 to 7. Yeah. Okay. More 7. Like Okay. Okay, I will make note of that, and then later I will discuss with Phi Anh whether or not he was being fair and being correct. Okay, now Quyên có muốn bởi vì Quyên là người pro hơn nhá. yeah. Quyên chỉ đang giả vờ làm học sinh thôi. Quyên có muốn comment vào cái phần feedback của bạn Phi Anh vừa rồi không? Nếu mà bây giờ em không giả vờ làm sinh viên nữa, em quay lại mode là tôi là cũng đang là teaching assistant và có nhiều kinh nghiệm teaching hơn, thì nếu em nhìn vào cái phần feedback của Phi Anh thì em thấy là nó có giúp được học sinh nhìn ra được cái phần mà mình có thể chưa ổn nhất và có thể tiến bộ hơn ở những câu hỏi sau. Xin lỗi, câu trả lời sau. What do you think, Quyên? I think he's good when he pointed out I didn't paraphrase the questions. Some questions and my pronunciation, the specific sounds. But if I were him, I would point out my ideas. Didn't have some logical ideas. You know, I repeated the idea. So that's a big problem. Okay. Okay. Cái phần trả lời đấy không có nhiều cái ý tưởng lắm ấy, cứ bị lặp ý, ngoài lặp ý nữa. Ngày xưa dạy ULIS gặp sinh viên tình trạng này rất nhiều, không biết lên năm 3, năm 4 mọi người được sửa không. Nhưng mà I did miss that. Yeah. Yeah. So, for example, in the third question, in the part where Phi Anh asked you about your favorite website, you just kind of threw out a lot of words. So you said your favorite website is Facebook, right? It's convenient, it's updated, you can stay connected. So yeah, it kind of just gave out like random chunks of information like that, and that's not the most effective strategy to to use in like a test condition, you know, because there are very specific things. Ôi dồi ôi, chị bông ơi, ngày xưa đã dạy môn 4C rồi, quên hết rồi. Nhưng mà đấy nhưng mà đấy tức là sẽ phải là keep in mind that this is not a knowledge test, right? Yeah. They don't care what your opinion is. They don't care what your favorite website is. But when you answer, you should like choose whatever website, okay? But when you answer, try to like really explain why is this website so interesting that it kind of draws you in, that it makes you keep coming back, right? So the point is to elaborate on your answer, and while you do that, kind of showcase your best language, right? So it's not just okay, convenient, updated. Hai cái từ này thì có thể nói với rất nhiều thứ chứ không phải mỗi website, right? So so you can say that, okay, so Facebook is a social network, networking site. So it's very different from traditional websites on the interwebs, right? And because it is a social media platform, you get to not only connect with people who also join this platform, so you can talk and chat individually. But you can also see other people's timelines, right? What they kind of present out to the world, and what is happening kind of like socially, because you can see different discussions, right? Like public discussions, how people think about the same kind of topic, or they can post like an original piece of news there, and people and others can chime in. Just make a conversation out of it. So it's for me, I think it's a very innovative website or thing, because it helps me just stay connected with people around me, and at the same time get informed of the world. And and as long as I can be critical about what I read and not take things for granted, right? Then I can always get the most information out of a short time. For example, that was not like the most perfect answer, but my point was that it doesn't matter what website you choose.
You know, what matters is how you elaborate on it and how you produce language that is related to the topic of websites, you know, and yeah, and it helps the listener kind of understand. Okay, so I get why she really likes this website, basically. Đấy thì cái ngày xưa những sinh viên ULIS cũng cũng làm những cái rất nhiều, bị kiểu bị theo thói quen là nó cứ nói những cái từ mà nó tiện nhất ra đấy và ném nó ra, thì tất nhiên nó không sai, right, nó vẫn make sense và nó vẫn đúng thôi. Thế nhưng mà trong một cái điều kiện phòng thi, bởi vì mình đang cần giám khảo nó đang đi tìm những thứ rất là cụ thể mà đấy, và Phanh đang trình ra 4 cái tiêu chí đúng không? Thì chúng ta sẽ phải đánh vào cả 4 cái tiêu chí này, thì câu trả lời của chúng ta nó sẽ phải có cái độ mạch lạc và có những cái từ ngữ, cái ngôn ngữ mà nó liên quan trực tiếp đến cái chủ đề mà đang được hỏi, đấy chính là website, right? Thì yeah, that kind of cái feedback này sẽ là cho cả Phi Anh và Quyên. Keep in mind when you yeah, like in the future, if you need to give feedback to anyone when you teach IELTS, you know, bởi vì đây chỉ là trong một khuôn khổ của một bài test thôi, đúng không? IELTS làm chỉ một bài test thôi, còn rất nhiều bài khác, test tiếng Anh khác. Đấy thì trong cái IELTS này thì nó đang tìm 4 cái này, và khi mà mình nói ngày xưa khi mà dạy chê bông, xin lỗi, khi mà dạy Quyên 4C ấy, thì cái môn 4C nó là cái môn mà nó tổng hợp lại của tất cả các thể loại bài thi chuẩn hóa, VSTEP này, TOEFL này, IELTS này, rồi là FCE. Nói chung là nó rất là hổ lốn. Đúng rồi, nó rất thập cẩm. That's why I didn't like teaching 4C. However, it's yeah, but it kind of gives you an idea, right? Of what a test condition kind of needs. Nó là những cái thứ tiếng Anh rất là cụ thể cho cái điều kiện phòng thi, chứ không phải là tiếng Anh bình thường mình nói, đúng không? Còn nếu mà kiểu ví dụ ra ngoài đường gặp một thằng random ở đấy, xong nó hỏi ê mày thích website nào, thì nói convenient, ok, updated, ok, là sao cả, đúng không? It's just small talk. Đấy, thế nhưng mà nhớ là đây là kiểu tiếng Anh trong điều kiện phòng thi. Đấy, thế nên là mình phải kiểu switch on cái mode là ok, I'm candidate, đang đi thi đó. Nhưng mà ok. Yeah, but very, very interesting, very good feedback session. Now, Frank, ask the second set of questions, and Quyên, you will be able to exit the room after the second set. Okay. Now, Phi Anh, let's go back to the questions. Okay. All right, welcome back to part 1. I have some more questions for you. Okay, so this one is about street markets. So are there many street markets in Vietnam? Definitely, there is a plenty of markets in Vietnam, such as night markets, outdoor markets, traditional markets, or some modern markets like supermarkets. Right. So when was the last time you went to a street market? It's been a long time since I last went to the market. I recall going to the market when I bought some food for Tet holiday. I rarely go to the markets, about once a year. I'm so busy with my teaching and studies, so I often go to the convenience stores or some shopping mall, and I bought things, and I don't go to the street markets frequently. Do you prefer to go shopping in the shopping mall or on the street market? I think it's the same experience when you go shopping in the shopping mall or on the supermarket. I don't know which to choose. Each has its benefits. And when I want to buy clothes or shoes, I often go to the shopping malls. But when I need to buy fresh food or fish, I often go to the street markets. So what do people usually buy in street markets? Hello, sorry. Yeah. In Vietnam,
In Vietnam, people often go to the street markets to buy street food. It's something like street vendors. They can buy vegetables, meat, fish. I mean the fresh foods. Okay, is that all? Is that all? Yes. Okay. Thank you for your answers. So I have a bit of feedback for you on that last part one of the exam. Okay, so so first thing I noticed is that the answers are they can be longer. All of them are a bit short. Like it was only 1-2 sentences. So the examiners will look for a bit more substance and thickness. So short answer, if used correctly, can do the job, but generally only one or two sentences is a bit too short. So I think that like lengthening the answers would like do you favors in an exam. Secondly, this is also about the content, which is sometimes they are not really relevant to the question. I feel that there were times where you were listing names and types of markets and types of food, like listing one after another. But I did not see much like connection with each other, like in the pieces of information that you were answering with. So I would say that like it would be better if the content is a bit more, let's say this, logical, I think more elaborate, more elaborate. Okay. Yeah. Okay. right? Because not only should Gwen have said more, but Yeah. things should also be more connected, right? So Okay. when she Yeah. elaborates more, yeah, she will be able to produce more ideas and at Right. the same time be mindful of how these ideas are interconnected. That's Okay. it. Okay. Right. So Thank okay. you. So this is connected to that. Like you did not. I think it would be better if you used more connectives, like firstly, secondly, yeah, those things. The examiners do look for that, and it would help increase your score in speaking if you use more of those. I did notice some grammatical errors in the answers. For example, you said one specific phrase like each have own benefits. Like okay, so the correct way to say it, each have their own benefits. This is about when you were speaking about like if you like street markets or supermarkets, for example, and you were listing different types of markets and what they're good at and what yeah. So I think that like there are some small grammatical errors like this in all of the sentences, but yeah, I will note them out and give them all to you. Uh, I I did not have enough time to do it here. Uh, next is the vocab is I think the vocab uh for this for this for this part of the exam is a bit too um simplistic. Can I say that? Is that like that offensive to the students? Like you have simplistic No, vocab? it's not offensive. It's not. But Okay. yeah, Say you can that say that you have simplistic vocab. You yeah. should yeah, you should look for um you should look for more for harder vocab to say. I don't know how to give feedback on this specific part because it's just not enough like substantial vocab, I would say.
Yeah. Okay, and last point, back to the content is I feel that it is a lot of just listing one piece of information after another. It's not really collective. It's not really like a big piece, thick piece of information that I Because really, because Quinn was not taught this. I mean, like this keyword of thickness, right? Yeah, she doesn't know this. So I'm just giving you an example of right. yeah, like an example. If the student has learned it but kind of forgot it, then you should Right. remind that yeah, that the way we answer the question shouldn't be just like how we talk in everyday life, but yeah, we should answer in a way that uh that gives out thick language, right? Language that has a lot of substance in it, both qualitatively and uh in terms of vocabulary as well, right? I don't know what the adjective is, but yeah. Great. Right. Anything That is else? all. Again, like a bit of, oh yeah, like a paraphrasing. Oh yeah. This is Quyền yeah. nhá. Cố tình hay là quên thật đấy? Hả Cả Quyên? hai. Cả hai. I Ok. feel that Nghe học sinh kiểu nói kiểu này nhiều quá bị nhiễm ấy cô. Ôi giời ơi, đừng làm thế. thì đây là giả vờ là học sinh để mình comment cách mà mình comment cho học sinh Yeah, mà. ok. Nào, Phan comment đi, nốt đi. Đó, thế thôi, em Ok. yeah. Quyên thấy fair không? Quyên thấy những cái comment đấy có ok không? Ok. Quyên có Okay, I một with you. agree with you. Okay. Very good. Yeah, do you want to add anything? Quyên. Me? Yeah. I think my good point is tenses. Cái tốt nhất là em dùng chắc là thì chắc là em dùng khá là đúng thì và kích hoạt được bài cấu trúc it's been a long time since I last blah blah. Okay. Yeah. Chắc là tốt nhất là thì thôi. Còn the problems, main problem, big problem thì nó vẫn là cái ideas. Đúng rồi, tức là cái cách mà Quyên trả lời đúng là như Phanh nói là nó bị listing out, đúng không? Tức là hỏi là cái gì thì trả lời là ok 1 2 3 hoặc là ABC. Đấy thì nó sẽ kiểu bị như kiểu là hỏi đáp ý, kiểu hỏi vấn đáp trong khi đi thi ở trường đại học ấy, chứ nó không phải là đi thi IELTS khi mà chúng ta phải thể hiện cái productive skill về mặt tiếng Anh ra, đúng không? Tức là khả năng nói về tiếng Anh. Đấy thì tức đây là một cái strategy chưa đúng, bởi vì là cái người học sinh sẽ chưa biết cách áp dụng strategy ở trong cái việc luyện để chuẩn bị thi IELTS. Đấy thì đúng rồi. Thế bông nếu mà đi dạy cũng nên cho chúng nó biết những cái này. Đấy, tức là mình có những cái strategy nhất định, đúng không? Chứ đừng nói theo kiểu bình thường, vì nếu không thì điểm của mình sẽ không thể maximum được. Đó. Anything else? But okay. Okay, thank you very much, Quyên. I think that was that was like a very good start for Phi Anh, because he has never taught officially before and was properly trained in teaching before. So yeah, I really needed someone to physically be here. Well, not physically, but I mean like as in we can actually see you in the room and kind of interact with Phi Anh, because I can see that the way he talks to you was very different from how he talked to like a random candidate on YouTube. Like just like a YouTube video. So yeah, I can see a lot of things. So I will have more to give feedback on and to help him after you kind of exit this discussion. Okay, but yeah, thank you, Quyên, and I will see you again later tonight. Okay. Thank you. Okay. Goodbye. Bye, Quyên. Thank you. Bye. What do you think? Okay, lắm lúc em pause là tại vì em không biết nói cái gì positive ấy, chứ kiểu Đấy là vấn đề. em lao thẳng vào kiểu ôi Đúng mẹ rồi, cô đúng cáp rồi, này dùng yếu vãi kiểu thế thì đúng rồi. tại vì em phải pause để em Chị chết thấy mẹ luôn, giờ khen cái gì chị kiểu thấy luôn là kiểu, nhưng mà được cái là Phanh nhìn thấy lỗi sai rất nhanh, ừ. đúng không? Đấy là một cái không phải ai cũng nhìn ra được, right?
tức là và cái cách mà Phanh nói nó cũng đang ok, tức là nó chưa, tất nhiên là nó không phải là chuẩn sư phạm được, đây là lần đầu tiên, nhưng mà nó có cái độ mềm hơn so với lúc mà Phanh nói chuyện hôm buổi đầu tiên mà kiểu đấy, cái hôm đấy là Phanh kiểu đấy, xong rồi hôm đấy Phanh bảo là kiểu tại bởi vì em đang talking to someone who's not even there ấy. Thế nên là nó kiểu "Ê nha mày sai này nha", tức là hôm đấy nó bị như thế, còn hôm nay là thấy kiểu ok, mềm hơn rồi, mềm hơn rồi. Nhưng mà vẫn Ờm, struggle đấy, vẫn phải nghĩ một lúc kiểu vãi giờ khen cái nhưng gì nhỉ, chính giờ xác kiểu không, nhưng mà vấn đề không phải là khen, vấn đề là cái giọng và cái cách mà Phanh truyền đạt cho học sinh nó đang mềm hơn so với hai buổi okay, trước, which is right, good, you know, that's an this is improvement. scaffolding, đúng không? Và về mặt technical, thứ hai là technical là đúng là Phanh kiểu kiểu đấy, mà đấy là cái mà chị thấy rất là hay trong việc studying, mình sẽ nhìn thấy lỗi sai của người khác rất nhanh. That's why group work or like studying in groups, with a group of friends is very helpful because other people will be able to point out our mistakes. But sometimes we think, oh, I did it like I did it very well, so I don't have any mistakes. But other people will see it. Thấy không? Phanh nhìn thấy Phanh chỉ ra lỗi sai của người khác rất nhanh. Và bởi vì là người nào cũng sẽ có blind spot, và nếu mà có người khác point out ra thì tất nhiên là point out in a polite way, right? In a constructive way. Then we can learn a lot because we cannot see ourselves, right? Mắt mình ở đây mà mình chỉ nhìn thấy những người khác thôi, chứ mình có nhìn thấy mình đâu. Yeah. Thì đấy, về mặt technical thì I think you're getting better every single session, so it's a very good thing. Nhưng mà Phanh phải biết là sinh viên xin lỗi, học sinh Việt Nam như như cái chơi bông vừa rồi, nó vừa kiểu demonstrate ý. Đấy là còn trên mức trung bình ở học sinh của Việt Nam rồi đấy. Yeah. Phanh phải biết là Phanh privilege như thế nào. Và thường là đúng rồi, học sinh nó sẽ nói như thế, và mình sẽ phải bây giờ làm thế nào để push nó lên. Tất nhiên là học sinh của mình ngày mai sẽ không 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 như vậy, sẽ thông minh hơn và sẽ biết cách hơn, thế nhưng mà họ cũng sẽ nhưng mà cũng sẽ có những cái ngố ngố nhất định ý. Anh hiểu không? Đấy, và mình kiểu take for granted, thì cái lúc mà mình feedback mình sẽ không phải kiểu mày làm sai rồi nhá, đấy đừng nói thế, đấy tức là kiểu mày chỗ này mày chưa chuẩn nhá, đấy thì nhưng mà ở kind of like a backstory một chút là ở Việt Nam thì mọi người nói như lúc nãy là đấy là còn hơn trung bình nhiều rồi đấy, khá nhiều rồi đấy. Bởi vì ở Việt Nam thì thường mọi người neglect, không phải neglect speaking mà không biết dạy speaking ấy, xong rồi kiểu they just kind of yeah, just say whatever it is that they have in their mind. That's not a good approach. So yeah, có hai thứ mà Phanh có thể chuyển lại quyền host cho chị không? Em làm kiểu gì nhỉ, em không. Vào participant, xong rồi ấn vào cái account của chị, xong rồi ghi là Ok rồi, hiểu. ok, reclaim host, chị cũng reclaim được này, ok. Sorry. Chị sẽ share nhá, chị sẽ share lại cái lúc nãy, ok, đó. Lúc nãy chị định gì nhở, để Phanh nói một một cái bộ bắt một đã, để xem là Phanh là candidate Phanh đã thì nó sẽ nói tốt hơn trước đây như thế nào. Nhưng mà vì lúc nãy cái Quyên nó nhắn tin luôn nên chị bảo thôi mày vào luôn đi. Practice luôn. Này cũng hợp lý, tại vì Ừ, em thấy này helpful hơn là em làm candidate, tại vì chưa chắc em đã làm tốt hơn. tất nhiên. Thế nhưng mà nếu mà có Phanh làm trước đấy rồi và Phanh sẽ nhìn lại cái video đúng không, tức là kiểu lúc tôi nói như thế nào và lúc mà tôi làm giám khảo hoặc là lúc mà tôi feedback thì tôi sẽ như thế nào, thì tự mình sẽ nhìn thấy được là hai cái role khác nhau, mình sẽ perform như thế nào thì càng tốt, đúng không? Nhưng mà bởi vì là tiết kiệm thời gian, với cả là lúc nãy Quyên nó cũng nhắn tin luôn, thế là chị kiểu ok mày vào luôn đi. Thì đấy, thì mình vừa mới ở phần 3, right? Đấy là we just we went through the third part of session 3, which is practicing giving feedback. And now you can see that talking to a real person is very different from just giving feedback to a video, right? And I could see that you were like being Dạ. very like softer than normal, which is good, because if you look at the first video, like session 1, you were like Alright. hôm nay Yeah. nhìn giống anh gia sư. Which is good. Good. Và yeah, chị có thể nhìn thấy rất là nhiều nhiều potential của Phanh về mặt sư phạm, nói thật luôn. Nhớ nhá, sư phạm is not a feminine thing, it's just a thing, and if you can have, because nhớ nhá, nếu mà Phanh có khả năng sư phạm tức là Phanh có power đấy, Phanh có authority trong cái lời nói của mình, người khác sẽ muốn nghe và sẽ nghe để nạp.
không phải là kiểu dạy đời, và không phải là kiểu tao bảo gì mày phải nghe, mà là phải kiểu là cái cách mình nói chuyện nó sẽ vào đầu được người khác. Bởi vì có rất nhiều người nói chuyện kiểu không lọt tai được vào người khác, nó là khả năng giao tiếp đấy. Thế nên là chị có thể thấy là dần dần là Phanh đang mềm mềm hơn. Hôm trước là kiểu đang aware được, kiểu là mindset là thay đổi, ok mình phải mềm hơn. Còn hôm nay là mềm trong trong cái lúc feedback được rồi. Ok. Thứ ba, mềm hay không mềm thì Khanh không cần phải kiểu cố định style nhất định. Tức là có thể có lúc mà Khanh sẽ cần phải hổ báo đầu gấu như hôm đầu tiên, và chị rất là và rất cần phải có một cái sự kiểu như thế. Bởi vì với những cái đứa mà có những cái tính cách nó hiếu thắng ấy, hoặc là nó khó trị ấy, thì mình sẽ phải có cái masculine energy đấy mạnh hơn, là không phải là một anh thư sinh hôm nay kiểu mặc áo cổ đỏ, áo cổ xong rồi kiểu Oh, đấy, giúp cái các thứ đấy. Anyways, nhưng mà đấy, tức là hôm nay càng ngày càng thấy là thể hiện ra cái sự sư phạm rõ hơn so với buổi đầu tiên, right? Yeah, wait, I will write the thing here. Okay, practice giving feedback. Đoạn này mình có nên record không nhỉ? Thôi, tắt record đi, chị sẽ dừng lại ở đây và chị sẽ viết lại cái feedback lại ở trên slide thôi.